Hi guys, bonjour tout le monde. So, I'm having one of those days. Remember Friday 2 weeks ago? It's one of those days. So, I'll wait for some of you to come on. I'm just looking around because I'm gathering a few things yet again. Just a few little things. Je cherche quelqu'un. Bonjour tout le monde. Hi everybody. That die picker might not work anymore since I didn't clean it. Ha ha. Bonjour tout le monde. It's been one of those days, guys. I hope your days went better. I was playing a little bit more last week. J'ai joué un petit peu plus. J'ai voulu faire la petite album avec vous autres, mais tous mes produits que j'en veux ou je trouve que j'ai besoin sont en route, puis ils sont pris partout. J'en ai des produits qui sont en Buffalo. J'ai des autres produits qui sont ici à Montréal, but they're being held. So, maybe everybody knows that I have no more room in the store and they're trying to help me out. Hi, Diane. Leah, Fred, Heather, Celine. Hi, everybody. Okay, so I was playing with a few things here, and I'm looking around because I know what I'm going to try and do, but I'm going to have to put you guys up in the top. All right. Donc, bonjour tout le monde. Thank you, Karen. I appreciate that. Oui, nous sommes ouverts vendredi et lundi. Well, walking scooter, was it nice out at least, Erin? Because if it was nice, then it would be great. So, yes, I could use a nice blanket, probably a cup of hot cocoa, and the new day to start. Mais, maintenant, je suis avec vous autres, donc ça aide ma journée toujours. So, what I wanted to do with you guys, remember, was complete this little mini album. Instead, I sprayed some other pages. I went instead, au lieu de faire le rouge rose, j'ai fait, excuse-moi, rose tangerine. J'ai fait rouge et jaune qui me donne aussi orange. So I was playing a little bit. One of my favorite playtimes. Look what I did with, ça c'est les étampes de la calendrier d'Advent. So I just put them on an acrylic block. J'ai pris comme une dizaine, j'ai mis sur un bloc acrylique, puis je l'ai tampé. And I just love what it looks like. I don't know what I'm going to do with this, but I absolutely love it. Et l'autre chose que j'ai fait, I did like a pickup sheet with the dilution sprays. And I was very happy with how it came out. Donc ça, c'est quand je mets les couleurs sur mon tapis, puis je ramasse la couleur. So I was quite pleased with how this one came out. So I'm going to leave that as is as well, because one day I will decide what to do with it. But I will show you the next technique I wanted to show you on our little book, even though the products have not come. So I'm going to improvise with another product. So maintenant, j'en ai beaucoup de pages parce que j'ai fait les 4 en bleu-vert. J'ai fait avec vous autres les 4 en rose-orange. Puis après ça, j'ai pris la décision de faire rouge-orange. Mais le rouge et jaune ensemble qui m'a donné rouge-orange. So you can see these. Look at that. So really cool. Okay, very, very cool. So how do we decorate them afterwards? Well, we can do a few different things. Donc maintenant, je vais parler. Jay, can you bring my iPad? Maintenant, premièrement, j'ai commencé déjà une.
And what I'm going to do is, at the same time, I wanted to show you this package of stencils because I think you guys missed the beauty in these packages. So it's $23 and you have 10 stencils, 10 pochoirs, donc 10 motifs différents. Et aussi, tu peux les mettre sur un anneau. So I'm just going to show you and then we'll use some of them, okay? So that's one. That is number 2. Let's put it over something so you could just see it. That's number 2. Le numéro 3. Le numéro 4, ça a l'air un peu comme une mandala. Numéro 5. Le numéro 6. Numéro 7. Numéro 8. That looks like little chicken feet. Numéro 9 et numéro 10. Donc, chacune très, très, très jolie. En même temps, je vais vous montrer le paquet, l'original, qui est venu dans le paquet de summer. So this was the summer journal special, which a lot of you purchased. So in there was 10 stencils. Then there were these 10. And there may or may not be another 10 coming. So I just want to show you how your collection could look if you had bought all of these. So, ça, c'était dans la première collection, mais ça vient dans une grosse kit qui s'appelle The Summer Journal Special, pour ceux qui se souviennent de ça. So, we've got this beautiful one. 1, 2, 3, 4, 5. Actually, I should be showing them to you this way. 6. Le numéro 7. Numéro 8. Numéro 9. Ah, ça, c'est des mots. Et numéro 10, c'est comme les vagues. Okay? So, those are all the stencils that have come out so far in this size. Okay? Qu'est-ce que j'aime, c'est souvent on veut utiliser juste un petit morceau d'une pochoir. Donc, ceux-là sont assez gros et on a une bonne chance à avoir une variété pour pas tellement dispendieux. So you could have a nice variety of stencils for really not too much money. And you can put them all on a ring and just keep using them. So let's go through a couple of ways to add some stuff onto our page. Jay, would you get my iPad so I can see if people ask questions, please? Okay, guys. So let me just put these back in so that I do not mix them up. These were the ones that came with the summer journal, and these are these. So these we're going to use. All right. So let's pick one. Okay. Donc, comme j'ai utilisé les distress spray, not distress sprays, I use dilution sprays, sont à base d'eau. Therefore, jamais permanent. So they are never permanent, okay? Remember that. So they give you this beautiful look. So how do we go and just put a little bit of something on there? Mais avec les pochoirs, on peut prendre de l'eau. On est bien habitué avec ça. Comme mon page est un peu courbé, ça va couler en dessous. So I'm going to try and flatten it. Okay, because my page is just a little bit. Okay, so I'm going to put it flat as I can. And now, je peux le mettre un petit peu ici. Donc, un petit peu de l'eau ici. I could leave that for a minute. Then I could take it over here. And I could flip it over, okay? So, I flipped it over. Et ça, c'est à cause qu'il y avait encore de l'eau sur mon pochoir. Puis, je vais le prendre un essuie-tout. And I'm just going to go like that. Probably didn't put enough water, but it's cool. Oh, it's working well. Okay.
So, tu peux le voir ici où j'ai mis de l'eau. OK? Et tu peux le voir là où j'ai tourné mon pochoir à l'envers avec l'eau dessus. Okay? So you can see I got two different images. Okay? Donc, une est l'envers de l'autre. So you see how that worked. Okay? So, the other thing I could do with that, hang on, I'm just going to wipe this. I know, I never wipe my stencils. Okay, so j'ai fait ça et ça c'est parfait pour la page. Une autre façon, quand on travaille avec un pochoir, c'est de prendre Me Too. What was the Me Too? I didn't get to see what was said that we got a Me Too. Okay, so can you guys hear me? I hope you can hear me. All right, so the other thing is prendre un serviette humide, okay? And watch the magic I could do. Et oublie pas que ceux-là, j'ai mis le spray dessus la semaine passée. Okay, so it's been over a week since I put this ink down. Okay? Et ceux-là vont être un peu plus durs à cause que les ouvertures sont petites. So let's see. So you see what I did? Tu peux le voir. Puis maintenant, jamais juste en une place. Donc, je peux le faire encore ici. Donc, avec une serviette humide, normalement, il ne faut pas frotter si fort, mais comme sont vraiment minces les petites lignes, il faut que je pèse un petit peu. So, because it's so thin, these lines, I'm just actually doing a little bit more. Hi, Helen. So, I'm actually using a little bit more elbow grease than I would normally. Okay? So, you see how cool that is? All right. So, you know me, I'm not going to keep using the same style. So, let's see. On va checker qu'est-ce qui arrive quand on utilise quelque chose avec beaucoup de motifs. So, let's see if we can get this on here nicely with water. Okay, encore, je vais essayer de l'eau. Okay. Et comme j'en ai mis assez, je vais enlever ça, puis tourner à l'envers. Et on va voir qu'est-ce qui arrive à ce temps-là. Okay? So, I put on a lot more water this time. J'ai mis beaucoup plus d'eau. And I can see already it's working. Ça, c'est la seule chose que j'aime pas. C'est quand on voit le côté de la pochoir. And then here it is, turning it over. Okay? So again, you can see that. Donc, tout de suite, facile, vraiment facile, puis la page est complétée. So, let's do a green one now. Okay? Oh, I forgot about all this. Normally, I would print this. But j'ai aucune place pour l'imprimer, donc je vais juste le laver, puis continuer. Okay. So, with this one, je cherche quelque chose. Des boules. Oh non, des cercles. Donc, on va faire ça ici. Encore, je prends mon essuie-tout. Et ceux-là vont être plus faciles à cause qu'ils sont plus ouverts. So, I'm going to go through and do this on a bunch of stencils, on a bunch of these pages. And then we're going to go on to just doing some random stamping on them, okay? So, you can do as much or as little. Tu peux le faire le montant que tu veux avec les pochoirs. And I still put it in the same spot. C'est comme je suis habituée de le faire comme ça. Voilà.
Okay? So again, it just gives a little decoration on your page. Okay? Now what if I do one completely on there? Je vais le faire au complet avec de l'eau, puis après ça, je vais le transférer sur une autre page. So let's get it as flat as we can pour que l'eau coule pas trop. So I know I could spray it with my pixie spray, but I don't know what the spray is going to do to the Dylusions ink. Donc ici, j'ai fait ça. Et maintenant, je vais le prendre ça. Je vais tourner à l'envers sur l'autre. OK? Et maintenant, je n'utilise pas une serviette humide. J'utilise mon essuie-tout. So this one, we're going to see what we end up with here. Et je pense qu'on ne va pas tout voir très bien. I don't think we're going to see completely detailed shapes. But I'm really loving that. Look how beautiful that came out. So it's just a page, right? Ready to move on. Now let's take this off. So now I take that off. Et normalement, je peux aller imprimer ça sur un autre papier. I don't really have another watercolor paper handy, donc je vais le nettoyer. Okay. Donc, demain, pour a dish just in, we're hoping that my boxes arrive. Sinon, on va faire quelque chose d'autre. Okay, so here. So look how cute that is. Loving it. Okay. I might get through all these stencils. I have enough pages. J'ai oublié de te montrer c'est quoi le nom de le paquet des pochoirs. So this one is Elizabeth Crafts. Ça dit pas le numéro? Oui, ici. S040 Pattern Stencil Pack. Okay? 040. All right, let's go with a different one. Oh, we always love bubbles. Bubbles are great. So what are we going to do with bubbles? I think, ce que je vais faire, je vais le mettre une autre couleur par-dessus, une qui brille. Let's see if we can put a sparkly one over top of this. Now, I don't have Diane's open, so I'm actually cheating and using one. Ceux-là, je ne vends même pas en magasin. Mais comme je n'ai pas une de Diane proche, je vais utiliser ça juste pour voir un peu de différence. On va voir. Okay, so let's see. Let's get it working first. OK, donc je mets un petit peu là. Et encore, je pense que la couleur est trop proche. Encore, je vais tourner ici. So, let's see. I think the color was too close. La couleur est trop proche, but it does a nice takeoff of the ink. OK. Donc, ça faisait la même chose parce que la couleur était trop proche. OK. So that's the bubble stencil. Just wiping it off. I know, it's strange to see me clean something. C'est étrange pour moi aussi. So it's strange for me too. And it's funny because I clean everything, but I don't clean my stencils and stamps. Je nettoie pas mes pochoirs et étampes. Pas trop. Je nettoie un petit peu, mais pas complètement. If you have shares in a baby wipe company, you're all set. Because I use a lot of baby wipes. J'utilise beaucoup des essuie, des serviettes humides. Et moi, j'aime celle de Costco. OK?
Donc, ça, c'est les serviettes humides Kirkland qui viennent de Costco. All right, so that's another one down. Now, this one's different. Okay, so let's see what we get. We're going to put that right in the middle. On va le mettre tout... Non, pas au centre. I don't like it right in the middle. I think I'm going to put it as a border. Okay. No, I'm going to put them down on the bottom. Mais je fais juste ça. Je ne sais pas si sont des robots ou sont supposés d'être des animaux. So this one I'm not sure of, so let's see what it comes out like. So guys, do you believe it's going to snow tomorrow? On est supposé d'avoir la neige demain? Yes, that does go with the Nordic sweater dye. You're right. Donc, qu'est-ce qu'on pense? On va avoir la neige demain, oui ou no? Are we getting snow tomorrow, guys? What do you think? It's crazy, right? We can't count on our weather staying the same. Parce que la semaine prochaine, ça va être dans les double digits encore. Oh, look how cute. They're very cute. I don't know if they're animals, but they're very cute. Je vais le mettre 1,5 en haut. So yes, ça c'est comme un chandail nordique, comme on apporte en hiver. Okay, so just a couple of small ones. Look at my hands, always. I never go home with clean hands. Okay. Now we've got this one. This one's quite different. Let's put this one on here. Puis ça, c'est une aussi que j'aime avoir tout le dessin. So I'd like to have the whole design of this. Donc encore, je vais le mettre plus d'eau. OK. Donc j'ai mis assez d'eau. Et maintenant, je vais transférer mon pochoir à l'autre côté. Okay, so what do we got happening here? Okay, what do we got here? Oh, that's pretty cool. Oh, I like that, guys. See? So, ça change complètement notre page. Maintenant, le fond est vraiment une fond. Et ça, c'est une continuation de fond. This is a continuation of the background. But some people would just leave it like this now and put a little person on there, which was hopefully what I was going to do next, but we're not going to. I think we're going to use Art by Marlene's die cuts. Okay. So what do we got here? Let's see. Again, really cool. Oh, I could do this all day, guys. There's some cool patterns happening. Okay, dried off that side. Let's dry off this side, and we're good. Two more. Now the question is, which one should we use? The chicken feet. I think, oh no. I think that made a mess. Oh, good. Moi, je vais le mettre les petits, je pense que comme des pattes de poule right here. And I'm just going to put a little bit of water. Hey, Lucy. Okay, a little bit of water there. I didn't transfer it because I don't want to. And I'm just going to put that little bit. Et ça a l'air, oui, comme les petits pattes de poule, mais aussi comme les petits avions. So it's kind of cool. And now I do want a little bit over here. Look at me go. I know it's too symmetrical.
but I couldn't resist. It was just too cute. Okay? Donc, j'ai mis un petit peu là. What was here? Oh! Ça, c'est un peu de la papier tout, essuie-tout. All right, and then on this one, I'm going to do this beautiful mandala. Mais je vais essayer de juste faire le dessin de le mandala au lieu de faire les choses en haut. So we need our faithful tape for that. Oh yeah, I actually put it away. You know, guys, sometimes I surprise even myself. Voilà, j'ai mon tape. Et comme je veux pas que ça colle trop, je vais le mettre sur mes vêtements, mes jeans, comme j'ai expliqué. So, put them there. And then I'm going to put it over here because I really don't want to get that design in. Je veux pas avoir cet dessin-là. So I'm going to piece this together. Donc, quand vous voulez utiliser juste une section de votre pochoir, tu peux faire exactement comme je fais maintenant. Okay? So you could just mask off the pieces that you don't want to use. Okay? Et des fois, ça vient trop proche, mais je peux le faire quand même. So, almost done. Merci pour votre patience. Okay. Lucy, my computer must be in love with you today because it keeps telling me that you're watching. OK. Donc, voilà. So, maintenant, j'ai masqué toute la restante de la place. Je peux mettre mon eau maintenant. So, I could put water because I masked off everything up here. OK. Et j'ai mis beaucoup d'eau. Et je ne sais pas pourquoi on a eu de rouge là, mais on a un petit peu de rouge. Je vais prendre un propre essuie-tout. And I'm going to dab it away. OK. La plus que tu laisses l'eau sur ton page, la plus que ça va diminuer la couleur. So the more that you leave it there, the more it's going to take the color out. So now I'm going to peel this off. And now I have that beautiful mandala in the corner. Okay? Now, what I'm going to do, just to make it, again, symmetrical, because that's what I do, je vais prendre juste un petit portion et le mettre ici. So I'm just going to do a little tiny bit over here. Petite question, est-ce qu'il y a une tape qui existe pour tenir les stencils sur notre papier et qui ne déchire pas le papier? J'ai eu beaucoup de bons commentaires sur le tape jaune. Et comme j'ai dit, Isabelle, moi, je le prends quand je suis prête à utiliser sur mon page. Je prends juste un petit peu, ou la portion que j'ai besoin. Et si je n'ai pas certaine, je mets sur mes vêtements en premier. Et comme ça enlève un peu de le tacky. OK? Donc, maintenant, ça va être moins tacky. Donc, souvent, je fais ça. Mais la fournisseur ou le manufacturer a dit que cela ne va pas déchirer. So, Isabel asked if there exists a tape that doesn't rip your paper. Well, again, it always depends on your paper. But what I do is if I think the tape is too tacky, I do it on a couple of different places first to take some of the tackiness away. And then it won't rip your paper. Okay, so now I'm just doing that little bit here. Okay, even though I masked, je mets mon main là parce que je veux pas que ça aille sur la restante de la tag.
ou la page. Okay. So there goes. Voila. Susan's flower class. Who asked about Susan's flower class? Because there are only 2 spots left. Is Susan's flowers course full? No, there are 2 spots left. You can go online and sign up for it, or you can call the store and sign up for it. OK, et après ça, j'enlève mes tapes. Souvent, je les garde, mais au moment, je ne le garde pas. Ariel, tu veux prendre le cours de Susan? Est-ce que tu vas appeler en magasin après ou tu vas le faire online? Okay, so that could be the last 2 spots if Star and Ariel. All right, so look how beautiful. Okay? Yes, la planche aimantée de Wendy Vecchi est bon aussi, but we're just doing some messy stuff, so I was fine just using this. All right, guys, so now we have all these pages. What are we going to do? Well, that's where we look to our stamps. Donc, je vais sortir quelques étampes, mais je cherche eux avec un peu de... qui va donner plus la texture qu'un dessin. So, like, these are texturing stamps, Tracy's number 41. I think I'm going to use a little bit of this on the edges of my stamp. So, because I didn't use paint, comme je n'ai pas utilisé la peinture, moi, je vais choisir d'utiliser mon VersaFine Clair. So, don't forget, all those stencils you just saw came in one pack. S040 Pattern Stencil Pack from Elizabeth Crafts. All right. So, now what do we do? Well, now we want to add a little bit of, not a focal point, because we're still working on a background. So, here I've got this. I am going to take out the stamp set. Okay. I'm going to take out this stamp set and I'm going to use just a little bit of it. Okay. So oui, tu peux le mettre sur un bloc acrylique, mais encore, des fois, on veut juste mettre un petit peu. So sometimes you just want to kind of go like this on your stamp pad, and which I say not to do, and that's why, okay? Because you get those little, Jennifer McGuire calls them stamping boogers. So I'm going to wipe that off and hope it doesn't transfer. So now I just want to do a little bit of dots along my edge, okay? Donc j'ai fait un petit peu sur le côté. Puis maintenant, je vais le faire un petit peu là. Et peut-être je vais continuer là. Donc, tu veux que j'ai même pas mis plus d'encre sur mon étampe, but I stamped it in 3 different places. Okay? Moving on. So now I did a red one. I'm going to do the green one as well. Mais ceux-là, je vais le faire différent. OK? Donc, j'ai une là. J'ai une là, puis je vais le mettre un 3e, probablement là, okay? So, see how fun that is? It's just a little stamp. On peut aussi arrondir l'étampe, et je peux aller, je vais vous montrer sur la prochaine. So, let's take a pink one now. So, tu peux arrondir l'étampe comme ça, puis juste faire des lignes. Donc, comme tu veux, tu utilises juste un petit peu de la motif. Okay, so this way, I didn't have the shape. I just wanted it more straight that I could make my own shape. Okay, so also very popular stamp set. Guys, I think we're selling out of Susan's class as we speak. J'espère. Ariel wants one. Jay, can you go tell? Okay. Voilà.
I'm trying, Ariel, but I'm not up front, so I can't. Okay, so now I'm going to take a different one. And un autre que j'aime beaucoup, c'est toujours le script. Okay? So I love anything that looks like a script. So, again, without my acrylic block, sans le bloc acrylique, je vais le faire différentes textures sur mon page. Puis j'essaie de pas trop penser à ça, okay? I'm trying not to think too much of this and just get it done. Okay? So again, 3 different spots. That's another green one, so let's go here to a pink one. Let's go to a red one. There I want to have a little bit different. Donc, je vais le faire comme ça. Okay? So that's a little piece that's different. And I'm going to do it here. And then I'm going to do a little bit here. Okay? Donc, j'ai en 3 places aussi. Et maintenant, je peux faire une rose. Puis ceux-là, je vais changer. Après, je l'essuie un petit peu. Je vais changer le côté que je vais utiliser. So, Sandra, if you're watching, normalement, elle est là. You see, I'm okay with that staying dirty. We had a long talk about this yesterday, about letting our things be dirty. And I know, je sais qu'il y en a beaucoup de vous autres qui n'aimeraient pas avoir des étampes sales. Et je comprends, mais ce n'est pas mon affaire. Moi, j'ai aucun problème de le laisser sale comme ça. So there goes that. Who else has a good marking stamp that I have here? Tim's Mini Marks. What about Marlene? Definitely not Altenew. Let's see, do I see a different one here? No, I think I'm going to keep using this one. Je pense que je vais continuer à utiliser ceux-là. OK, wait, je vais continuer à utiliser ceux-là. Okay, so this one is definitely TS041. C'est une des plus populaires pour faire de mark making. Je pense qu'on a encore 1 ou 2 en stock, mais j'en fais une commande la semaine prochaine avec Paper Artsy encore. Donc, on peut le recommander. So now I'm going to do this one. Okay. So this one, I'm going to put a red and a green. There you go. Look at that. Okay, so just love it. Okay, voilà. So, you see? Maintenant, ça tire l'œil plus de place. So, on here, I'm going to do it different. Je vais le changer la jaune. Puis, je vais juste mettre un petit peu. Une comme ça. Une juste là. Puis, peut-être une, 2 là. OK? Donc, tu vois comme ça change et je peux utiliser toutes sortes de portions de la même étampe. OK? So, encore, je vais juste faire le côté. Voilà. Je vais le faire là. Et un petit peu dans le coin. Just like that. Okay, so having lots of fun. I'm going to clean this one off. This one's like coffee stains, really like that. Wipe it off my mat. Okay, donc j'ai enlevé tout mon noir. And I am going to do
I think I'm going to do this one for a different shape. Okay? Donc, je vais le faire ceux-là. OK, ceux-là. Et je ne vais pas le faire dans la même place que mes dessins. Des fois, on veut juste un petit touche. Okay? So sometimes you just want it on the edge. So let's go on here. We could do it a little less or a little more. Okay? Just comme ça. And for this last one, I really want something different on there. Je pense que je vais le faire des lignes. Just des lignes. All right. So, let's go with this one. Okay? So this one's a stamp of lines. Just lines. Et je pense que je vais le faire comme ça. Parce que je veux pas avoir trop. All right? So I don't want to have too much. 1, 2, 1, 2, and then I'm going to do it here too. 1, 2. Okay? So just little lines, very subtle. So that's it. That does our pages. Now it's what we put on them. So I think I'm going to do one last thing on there if I can find a white embossing powder at my table. I really want to find a white embossing powder. What are the chances? Probably slim and none. Je ne l'ai pas sorti avant, donc probablement j'en ai pas. Okay, so maybe we'll do that next time when we revisit this album. OK, maintenant, donc on va arrêter là pour l'album parce que je veux faire un peu d'embossage avant qu'on mette nos images. Comme j'ai dit, j'ai trouvé cette idée par Vicky Popenanou. Maintenant, j'ai changé parce que j'ai pas utilisé les étampes que j'ai voulu. So I didn't get to use the stamps I wanted to use because they're in a box. But that's okay because we had some fun with stencils. Donc, oublie pas toutes nos pages. Okay, so each one looks a little bit different with all different designs on them. Okay, donc on a changé les dessins sur chacune. So we're all ready to do some more stuff. Et la prochaine chose que je vais faire, il faut que je trouve une étampe de texte. Une étampe de texte et la poudre blanc. Donc ça, on va retourner et faire la prochaine fois qu'on a le temps libre qu'on peut faire une vidéo. Okay? So we'll do this the next time, but we already came very far on our pages. On a fait beaucoup sur nos pages. So maintenant, je suis là. What stamp set from Tracy? It is number 41. Si il reste plus en stock, tu peux m'envoyer un courriel. J'ai un nouveau adresse pour courriel pour commande spéciale. So, oh, thank you, Erin. So, guys, I have a new email address for when you want to put in special orders. You can go to scspecialorders@gmail.com. Donc, S comme scrapbook, C comme central, special, spécial, well, special, S-P-E-C-I-A-L, orders, O-R-D-E-R comme Robert, S, @commercial@gmail.com. Okay? So if you email me there, if you want any of these items and we don't have them in stock, si vous voulez les pochoirs ou les étampes, ils sont pas en stock,
Yes, I can write it down on the website. I can also probably write it down right here so that everybody can see it. But yes, I'll put it there too. Jay, it is special orders with an S, right? It is SC Special Orders. Special orders à commercial gmail.com. OK? Donc, voilà. SC Special Orders at gmail.com. Je vais le faire plus proche pour que vous pouvez le voir. Oh, it's backwards, eh? All right, I'll put it on the site. Moi, I can't spell backwards. Sorry, guys. OK, oui, je vais le mettre le lien sur le site, sur le Facebook. OK, la page Facebook, je vais le mettre. Et aussi, on va essayer de mettre un lien sur le site. OK? So, any questions, guys? Avez-vous des questions? Now's the time if you have any questions. Okay. Whoops. This keeps going back. Hi, guys. Bonjour tout le monde. So, if there's no questions, then have a good evening. Et on se voit demain. Même s'il y a de la neige, on peut se joindre sur Facebook. So, see you guys tomorrow, 4 o'clock. Let's all keep our fingers crossed tonight that my papers show up, that my boxes show up. Look at this new stuff. Oh, wait a minute. Jay says there's new stuff. No, we're saving it for tomorrow, hon. Demain. Demain, pour le This Just In, we will have new stuff. Do we have a class list of supplies for Seth's class? Yes. It's what you would need to use. So if you go onto our website and you click on the picture of Seth or Susan, even though you can't still buy it, it will take you to the list of what you need. Okay? What size paper is A2? A2 is, I believe, 4 and, I want to say 4 1/4 by 5 1/2. So it's usually a half size of an 8 1/2 by 11. Okay? Donc, bye-bye tout le monde. Today, your paper bags were safe. Bonne soirée. Bye.